Salve, salve, meus pivetes loucos! Estamos aqui para a gravação de mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Rapaziada, vamos dar continuidade aqui à gameplay, né? O nosso parceiro John Marston está aqui numa fazenda, né? Tentando recomeçar a life de uma maneira diferente, galera. Juntamente à sua família. Inclusive, falando nisso, no episódio passado, a Abigail fugiu com o Jack. Simplesmente porque o John tá se envolvendo em umas coisas aí que ela acha que ele está voltando aos antigos costumes do passado. Beleza, galera? Chegou até aqui, já sabe, senta o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui nesse canal, beleza? Chega de enrolação e bora que bora pra gameplay, rapaziada. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey, There's a telegram messenger for you over there near the house. there is? Okay. Thanks, Abe. What do you think you want? I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. That's him. I see him. Thanks, Abe. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes, here. Sign there. Thank you. Huh? Jim, stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. Pay good. Meet me in Saloon and Valentine. I'm there most days. Stop. Sadie Adler. I'll be damned. É justamente sobre isso, rapaziada. Sadie Adler, aquela galeguinha que ajudava o Arthur na maioria das missões, quando eles ainda eram uma gangue, está de volta, rapaziada. O que será que ela quer com o nosso personagem, o John? Vamos descobrir em breve. Abigail. Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had men problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy. And the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting, unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time.
Guess not. There's work to be done, unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Bom, rapaziada, então a gente já sabe que nós temos que encontrar com a Seth Adler lá na cidade de Strawberry. E temos... Opa! Dessa vez eu fiquei ligeiro. E temos também algumas missões para realizar aqui na fazenda, né? Que são os nossos deveres diários, os nossos afazeres diários. Então vamos lá, tirar aquele leitinho da vaca, da teta. A gente já tá, ó, expert, papai. É pam, pam, laicá, laicá, lailô, lailô. Já foi, tá safo. Trilha sonora top. Aquele jeito que o pai gosta. De uma passando a night solitariamente. Na dele de boa, fazendo o trampo dele. Como tudo tem que ser. A cabeleira só crescendo. E ele já tá cada vez mais pegando a manha de ser um rancheiro, né, rapaziada? Olha lá, pelo jeito terminou a cerca, ó. Few months later. That's her full. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. Vamos lá, rapaziada, trocar uma ideia com El Patron. Vamos ver que tipo de direcionamento vai pedir o John a ele, né? O John tá sem arma ali no coldre, né? Um indicativo de que ele quer paz, né, rapaziada? Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Can I have a word? Sure, I'll just get him. Paul! I'm right here. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? Guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own, so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. Son, just make sure you... Get what you need. Thank you, sir. You'll get her back.
Bom, rapaziada, tivemos um pequeno problema aqui com a gravação, mas já estamos de volta. Rapaziada, nós estamos deixando aqui o local, não sei se em definitivo ou temporariamente, mas estou vendo que o John já colocou uma roupa apropriada para tipo quem não vai voltar mais, né? E já pegou todo o seu armamento também, né? Porque também é aquela coisa, ir para a cidade a gente já viu que não é um passeio tão simples assim, né? Mas é o seguinte, rapaziada, vamos voltar aqui, ó, missão concluída. É pra dar uma averiguada nas coisas, ver se a gente não tá deixando nada pra trás. Aparentemente não. E vamos dar um jeito nessa barba aí, porque chega na cidade daquele jeito, né, rapaziada? Pelo menos com uma aparência apresentável. Pronto, rapaziada, bora que bora. Vamos só dar uma... Ah, aqui dentro a gente não pode olhar o nosso compêndio de armas, né? Vontade de espirrar danada. Vamos ver se aqui a gente já pode observar. Bom, vamos deixar logo aqui, né? Apostos algumas... Rapaz, a gente tá cheio das armas, viu? Acho que essa daqui tem um dano maior. Só que esse rifle é aquele rifle... Nossa, esse daqui é... Pegou, madeirou, tchau. Mas eu vou deixar esse aqui como sendo a opção principal do John. Rapaziada, é o seguinte... Vamos dar uma olhada no mapa primeiramente, né? Para não sair andando a esmo. E aí temos a opção da Sadler e temos a opção de... O Sr. Guedes deu uma referência de crédito para usar no banco de Blackwater. Rapaziada, como a gente sempre costuma fazer, vamos pela missão mais próxima, né? E depois a gente vai para outra, ok? Bora que bora. Rapaziada, não esquece de deixar nos comentários o que vocês estão achando da gameplay, o que vocês estão achando do game. Não esquece de assinar e ativar, quer dizer, o sininho de notificações, porque virão mais jogos pela frente, beleza, rapaziada? Então, vocês não podem perder. Eu vou sentir saudade, galera, desse jogo. Já tô com aquele tom de despedida, porque a gente já viu que de fato já tá nos finalmente. Por mais que eu já esteja falando isso há uns 15 gameplays atrás, né? Mas não temos como fugir dessa sensação. Esse jogo aqui é o inimigo do fim. Ele vai, parece que vai terminar e não termina. E eu acho até bom, porque tô gostando bastante do game. E quando eu gosto de um jogo, eu torço para ele não terminar rápido, né? Só que ao mesmo tempo também tô ansioso para fazer novas gameplays para vocês aqui, né? Eu já quero deixar uma playlist extensa daqui do Red Dead, porque atualmente eu tenho 0 visualizações nos meus vídeos. Mas eu quero que quando as pessoas comecem a ver, já tenha pronta toda a sequência, né? Para não ter que estar esperando um dia para poder ver a outra parte, né? Eu tô tentando manter uma frequência de post de 2 vídeos por dia, né? Justamente porque eu tenho outras atividades e meu tempo acaba sendo um pouco escasso para tá mantendo os posts aqui, né? Rapaziada, estamos sem alimento para o cavalo, então a gente vai ter que andar mais na manha, na amaciotinha.
Cavalão bonito, a gente... Nós temos muito a agradecer ao carinha lá da... Opa, matamos um esquilo, ó. Temos muito a agradecer ao fazendeiro que nos deu abrigo, nos deu muitas coisas, né, galera? Quando mais precisávamos. E agora ele vai conseguir, aparentemente, né, vai conseguir uma carta de empréstimo pra gente, rapaziada, pra gente começar uma vida de independência financeira. Pelo menos é o que tá na cabeça desse maluco aí que a gente tá controlando. Tô andando na maciota aqui, mas esse cavalo tá demorando bastante para recuperar a vida dele. Se eu me retar, daqui a pouco eu vou sentar o dedo no botão de correr aqui e ele que me derrube. Bora. Senão vai demorar demais, cavalo. Aí você quebra a minha guia. Já tá se balagandando todo aí, ó. De buena, de buena, de buena. Bora na manha. Cavalão bonito desse, rapaz. Não aguenta uma corrida. Antes eu tivesse pego o pônei do Jack. Falando nisso, pra onde será que eles foram, galera? O Jack e a Abigail partiram a 1000. Deixaram o John a ver navio. Pô, dá até pra fazer uma rima aqui, né? Uma improvisada no rap. E de fato nós não temos nem a mínima ideia pra onde eles foram, rapaziada. Então eu acho que o Jack ir pegar esse empréstimo pra construir uma casa própria é justamente para atraí-los de volta. Galera, chegamos aqui na cidade de Valentine, nossa velha conhecida. Já tocamos muito terror aqui, rapaziadinha. Aproveitando que estamos aqui, eu vou aproveitar, né? Desculpa a redundância aí, para passar no celeiro para comprar umas provisões para o nosso cavalo. Porque não dá pra gente tá pilotando com ele nessas condições. Galera, deixa eu ver quanto é que a gente tem de grana. Ô, rapaz, tira essa arma daí, você é doido? Temos que ver se quanto é que a gente tem de dinheiro, né? Andei saqueando aquela, ó, 130, né? I'm happy to stable that for you. Cenoura, comprar tudo que dá pra comprar aqui, rapaziada. A gente sempre usa bastante, né? Vamos ver se tem mais. Estimulante equino. Always good to have this at the ready. Acho que tá ok. Bora que bora, rapaziada. Encontrar a Sadie Adler. Ela vai estar ali, né? No salão, o bom e velho salão. Já tocamos o terror aqui também, né, rapaziada? Melhor dizendo, o Arthur. É o que, meu parceiro, que você tá falando aí, rapaz? Vou nem esbarrar em você aí, que você tá meio alterado. I thought I told you to leave it, Bubba. I thought to myself who this little girl thinks she telling anything to. Enjoy your drink in peace. I ain't got no business with you right now. What that mean? For the last time, leave me alone. Or what? Eita bagaceira. Get the hell out of here before she kills us all. You! Get out of here. Eita mulher braba. John Marston. It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Guess I didn't do a real good job of hiding my identity. We didn't hear nothing about you. You killed feller up by Roanoke? Sure did. I thought that sounded like you, and
Abigail and Jack. She's fine. She was always so kind to me. I'm looking to buy us a property. Beecher's Hope, west of Blackwater. I'm kind of a farmer now. And you? Oh, you know how it is. Bounties mostly, and some other stuff, good and bad. Hey, you any interest in bounties? No, I've gone straight. Sort of. Oh, it's legal, usually. Then, maybe. Come on, then. What? Where are we headed? Strawberry. Got on the run from New York. Good price for him. What'd he do? Rob a bank? With a gun? No, with a pen. He's an accountant, I think. Sounds easy. Come on, we got a bit of a ride. I know. What the hell you think you're doing? Your telegram. You said you had something to discuss. I didn't think we'd be chasing down an outlaw. There's something else. What? Micah. Micah? I Olha think aí, so. I rapaziada. heard someone sounded like him about a year back. Okay. We always said if we found him, I know what we said we'd do. That ain't changed. I didn't think I'd see any of you again after you left for the Yukon. Now we came back. Didn't strike it rich, as you can see. But you're a rancher now. I aim to be. Probably why I can't afford it. This country's becoming real civilized. Bad folk won't be around for long. Rapaziada, quer dizer então que o Micah ainda está vivo, hein? Pelo que tudo indica. E também pelo que tudo indica, o John não vai deixar isso barato. Gostei, ganhou ponto comigo. Tem que pegar esse traíra mesmo. Oh, Strawberry, tamo de volta. Cidade bonita, galera. Gosto da arrumação dela. Can I help you? Easy. All right. See what you can find. Like I said, feller's name is Nathan Kirk. Banker. Bald. 45. Okay. You head up that way. I'll meet you. Vamos sair perguntando então, né, galera? You seen a bald New Yorker? Name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's resort town, you see. The Adirondacks of the West, the mayor calls it. But I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. They tend to know who's in residence for the season, as we say. Season? Good Lord. Onde é que é pra gente perguntar, galera? Será que é aqui? Welcome Center, deve ser aqui, né? You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Is he staying here? He's, up in room 3. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Esse cara tá meio suspeito, viu, rapaziada? Tô invadindo uma pousada aqui, ele tá dizendo que eu vou prender o cara, ele tá nessa tranquilidade. Mr. Kirk! Mr. Kirk, you in there? Who is it? Stop! Hey! That's Nathan Kirk!
Galera, gostei que ele pulou em cima do cavalo e ficou em cima do cavalo. Pensei que ele ia cair ali, se estabocar todo. Bora que bora pegar esse maluco aí. Opa! Miserável. Quase me engana. E agora, galera? Cadê ele? Opa! Rapaz, esse cara é safo. Vai pegando aqui só os atalhos. Pra você em paz, fica aí. Agora tomara que o cavalo ajude, né, galera? Oxe, velho, não solta não. What you got there? Get off of me! Time up then. Thanks for that, Mr. Kirk. Real fun. I'm an innocent man, but it's all a mistake. My wife is a desperate woman. Are you married, sir? None of your business what I am. She made me do it. You coming along, Lem? Quiet now. Where shall I send the money? I ain't been paid yet. Hold on to it for me. Need to speak to the bank over in Blackwater. Get a loan for the property. Might make them happy to see I've got a boss. So I've got a couple of other leads I could use your help with if you're interested. I'm usually at the saloon in Blackwater. I need money pretty bad, so I'll come find you. Missão concluída com sucesso, rapaziadinha. A série ela apareceu novamente aqui nas nossas vidas. Dessa vez para nos passar a informação do Micah. E também para nos informar que ela tem trabalho pra gente. Ou seja, quando a gente tiver precisando de grana, é só correr lá no salão de Blackwater e caçar umas recompensas, galera. Show de bola, show de bolero. Agora vamos embora lá pegar aquele bom e velho empréstimo, né? Para dar continuidade nas missões da história do jogo. I'm in bad sorts here. I took a little jaunt and have managed to get myself hopelessly lost. I am staying in Strawberry. If you could just guide me back. E nada, pensei que você tava sendo atacado, mas negócio de carona não rola não, cabeça. Você não é nem caminho. Só ia me atrasar. Galera, lembrando que talvez eu faça depois algumas missões secundárias, né? Justamente para poder dar uma complementada no jogo. Mas tem aquela coisa também, né? Eu sinto que quando você não faz as missões secundárias no momento que tem que ser feitas, talvez aconteça delas desaparecerem, né? Então, caso seja possível, eu farei. Se não, a gente parte para as gameplays de outros games, rapaziada. Pra gente também ter um acervo interessante aqui no canal, né? Pra vocês poderem ter mais opções de assistir coisas diferentes. Tem gente que curte o estilo desse jogo, vai ter gente que não vai gostar. Rapaz, só tem pidão no caminho. Rapaz, essa Blackwater é um local meio desértico, né? Porém, parece ser uma cidade muito grande. Olha só, e ela é litorânea, galera. Tá rolando um riozão aí, ó. Na porta dela, rapaziada. Rapaz, os caras meteram a bola nessa cidade aqui. Por isso que eles nunca mais voltaram. Cidade grande, né?
policiamento aqui deve ser estupidamente grande. Ó, a construção civil rolando em alta aí, galera. Sinal de que tem dinheiro circulando pela cidade. Bora que bora. Chegamos no banco. You did good. Crime zone here again. My Eleanor had her coin purse snatched right on the street. Excuse me, sir. Can I help you? Pode sim me ajudar, meu parceiro. Tô procurando. O que é que eu falo aqui, velho? Aparentemente é com esse policial aqui, será? Good day to you. O símbolozinho da missão tava marcando lá atrás, galera. I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? And which folk? Mr. Geddes. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Rapaz, esse cara não é bancário, né? É quase um corretor de imóveis. O cara conhece o local que a gente tá querendo morar e ainda conhece o entorno. Ou seja, temos que ir lá e expulsar os proprietários arruaceiros que lá se encontram no momento. Então, parece que é pertinho, né, galera? Bora que bora que a gente vai fazer isso enquanto o cara tá lá assinando o contrato. Gostei dessa cidade, galera. Uma cidade com estrutura. Depois eu posso até dar um giro maior nela pra gente conhecer, né? Ou talvez o próprio jogo nos force a fazer isso, né? Blackwater foi uma cidade que foi muito comentada, né? Com o decorrer dos... Olha, rapaz, compreende até os irmãos Snickers. São... cadê irmãos Skinner? Um grupo de marginais que se tornou uma das gangues mais notórias. Esses homens preferem vagar pela região de Tall Trees, instaurando caos em vez de encontrar um esconderijo fixo. Eles se divertem em atacar e matar pessoas brutalmente, com cada assassinato sendo mais cruel do que o anterior. Esse grupo diverso não tem preferência por um tipo de arma, podem ser vistos usando qualquer coisa, de um arco Apache a facas mexicanas e umas boas escopetas americanas. Se eu não me engano, galera, a gente acabou de encontrar esses caras aqui pelo caminho, né? Mas também não apareceu nenhuma opção pra gente poder sentar o dedo neles. Vamos seguir. Vou ficar matando por matar não, porque a gente tá em outra pegada agora, rapaziada.
A gente já tá indo tocar um terror aqui, né? Porque aparentemente a gente vai ter que expulsar a galera aqui do nosso terreno. Olha lá, pelo jeito vai ser aqui que a gente vai construir o nosso lar do oscilar, rapaziada. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Can I help you, friend? Tem um maluquinho armado ali do lado da casa. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. Opa, saiu outro lá de dentro. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. É, rapaziada, eu tentei, né? Tentei fazer da melhor maneira possível. Os caras foram irredutíveis, né, galera? Vamos voltar lá pro banco. Ver se esse contrato já foi preparado, assinado. E comprar de fato o terreno que até então não era nosso, né? A gente chegou lá. Um bom e velho barababá. Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now, we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Well, it is you. Well, I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Ah, pelo menos ele tem o cavalo dele, né? You got a horse? Get on it. You're a good girl now. Follow me.
Olha aí, galera, o tio apareceu. Tá pedindo... West! Ain't you a man of few words? I can see we're headed west. You know, speaking of monosyllables don't make you seem interested. It makes you seem stupid. I don't care how I sing! Now, where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch a ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place, and you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. This is it. Look at her. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Olha só, o Uncle se escalou mesmo na nossa, hein? É, John, você vai ter um trabalhinho aí, viu? É canto Beecher's Hope. Olha só, pelo menos a cerca ele já agilizou aí, hein? Cabeleira do John tá gigante, rapaziada. Mais uma missão concluída com o extremo sucesso, rapaziada. Agora tô na dúvida se a casa é pra lá. Rapaz, fiquei na dúvida agora o que é entrada, o que é saída. Acho que a casa é aquela ali na frente, né, galera? E pelo jeito a gente tem que ir lá trocar uma ideia com o tio. Tio que agora já se escalou aqui na nossa casa. Não vai mais querer sair, segundo ele. Ah, pô, aqui é o fundo do terreno, né? A gente chegou do outro lado. Fizeram uma fogueirinha, coisa e tal, e o Uncle tá ali só tirando a modorna. Working hard? It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither.
Olha aí, galera, mais uma informação interessante. Nosso parceiro Charles, aquele que tem uma pegada indígena, né? Acho que é ele. Olha, a gente foi de trem. Aí sim. Here we are. Come on, let's get off. All right. Vou mentir, quando ele falou Saint-Denis, eu fiquei meio que preocupado, porque é muito longe. Yeah, me neither. All right. Let's go find that big sour bastard. O que é que o Charles veio fazer aqui em Saint-Denis, galera? Let's split up. Cidadezinha de maluco da porra. You take the slum. How about I take the saloons and you take the slums? Será que o nosso cavalo chega até aqui? Chegou. Come on, lady. Good morning. You're in the damn... Hello, Galera, a gente vai dar uma olhada ali no salão, né? Só que a gente tá olhando aqui esse lugar no mapa. Ah, tá. É porque tá indicando outro lugar. Tá me atrapalhando mais do que ajudando. Já foi desmarcado no mapa. Agora a gente sabe exatamente para onde temos que ir. Saint-Denis. Saint-Denis eu só lembro do cavalo que a gente tinha. Aquele rapidão, o Black. A gente tinha que andar devagarzinho aqui na cidade, que o bicho era muito rápido. Aquele mesmo, galera, que morreu de uma batida de trem. Seria aqui? Será que dá pra entrar aqui, galera? Então vai ser aqui a entrada. Hey, partner, you seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen hundreds. A big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. Olha só, rapaz, o Charles virou lutador, galera. Ou seja, o jogo não para de nos surpreender, rapaziada. Opa. What took you so long? Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Asked that first barman I met, and he told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, turns out. But they hate a massacre, and you are a killer. We both know what you gotta do. I'm leaving now. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. Sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. You know what? I've seen him in better condition.
I'll bet against him. Treat for you. An epic battle between the descendant of ancient warriors and a not-so-noble savage. On my left, Aposta contra, né, galera? ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable. É, o oponente dele não é pequeno também não, rapaziada. Lone wolf. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. You know what to do, Senor Smith. What's that? Hit him, lone wolf. Porra, engatou uma sequência. Porra, que sequência, viu? Porra! Altas botar cabeça. Você pediu pra apostar contra você por quê, rapaz? Você é maluco, é? Opa aí, velho. Você me fez perder dinheiro, né, velho? Gotta get you the hell out of here. Ou eu entendi errado, galera. Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Next time, bet on a friend, mister. Sure. If we just made the bet I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Oh, just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. This way. My bag's on the dockside. I ain't going around you. What happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. It's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. Well, he wasn't a good man. None of us were. But, maybe he was true to himself. Him and his code. That pig-headed bastard. You get sick like that, I guess you gotta cling to something. He was hoping to come out of it. Hope was about all he had left. Maybe all any of us have. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. What can I do picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now?
Well, you go left, I go right. On three. Mm-hmm. Three. You couldn't have... That fight! It's never just one fight. Billy! What are those guns they have? You don't have... Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. Okay. Come on, Johnny. Chegamos e a polícia já está na nossa cola, hein? Over the bridge going out of town. West. Hold on. Porra. Sacaninha dirige rápido, hein? You see any law? Not yet. Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. Remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple... You boys been all getting up to no good? Kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. É, rapaziada, mais um integrante pra família aí, né? O bom e velho Charles. Que para surpresa nossa também não estava morto. Pouco a pouco vai aparecendo aí, né? A parte boa da gangue pra gente. Vamos ver no que isso pode dar futuramente. Galera, chegou até aqui, já sabe, senta no like, se inscreve no canal se não for inscrito, hein? Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal, rapaziadinha. Beleza? Vamos terminando por aqui essa parte de gameplay e nos vemos na próxima. Valeu, fui!